Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, the MightyDrive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka MightyDrive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugenda mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the aforementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mutya na Uganda mbaniriza ku program The Mighty Drive wano ku Alternative Uganda. Amanya gangeze Edgar Mathew Karuhanga okubanga nkuweereza ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa 2 omwaka 2021 wiki etandise tuse makati gayo tujimaliriza kati era tuwera mu lwokusatu wiki ebange egenze gwe wekoleddemu kimweno wiki fe tuli live wane ekisaasi tugenda kubanga tukola interview wane yamu emuku ya ku interview josolo kuita interview ez'amaanyi tugenda kwa hostinga personal assistant omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye bamuyita Ronald Muhinda era munnamawulire tugenda kwa twogera naye nga tufuna ku nsonga ye ku bintu ebimu bigenda maaso mu ggwanga naye nga atubulira lwaki bigenda maaso ate bivudde ku ki future yaffe y'Abannayuganda ebyo maaso biri bitya byonna byonna tugenda kuba tubyogerako ku program The Mighty Drive Show ebeerawo buli Monday paka ku Lwokutaano kuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa 3 ez'okumakya tubeerawo nga tuvuga mu Kampala muno nga wetusanga ku bantu abamu nga wetunyumyamu nabo nga bebatuwa ku mboozi na kiki balowooza ku ggwanga lyaffe Uganda. Bingi ebibaddewo mu Uganda muno ne wabweru w'eggwanga bye tusooka okwogerako nga tetunagenda mu interview era tugenda kusooka tubaye ku mawulire agabadde gakola abadde gatambula okuva John leero byonna tugenda kuba tubyogerako ku the program The Mighty Drive. Amanya nga mbagambye nze Edgar Mathew Karuhanga maaso kaawo omukyala Farida Bikobere agenda kuba negattako n'omwami Muhinda Ronald nga wetwogera ku nsonga zino bagambye ye personal assistant w'omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye yaliko president wa FDC yaliko omu ku bakada ba NRM era yali personal doctor wa president yaliko Yoweri Kaguta Museveni. Naye katuyingire mawulire olunaku lw'ejjo yabadde public holiday wano mu ggwanga Uganda badde bagiyita Janan Lumde muno olunaku celebrating buli naku z'omwezi 16 omwaka omwezi naku z'omwezi 16 omwezi gw'okubiri buli mwaka tuba tujaguzanga tujjukira omwami Janan Lumu eyafiira bye yalakkiririzaamu era yafiira ku mazima y'omu ku bantu abattibwa president Amin tekikakasibwanga paka kati wa president Amin yamutta naye yafiiramu eyo time ya president Amin era bagamba mu president Amin ye yamutta nga yali awolereza ku bantu obanga alwanira abantu era nga alwanira ekintu kye yalakkiririzaamu era kyekyamusa he is famously known okwogera nti ye you know, if a shepherd runs away, what about the sheep? What will the sheep do? Ntikati ye Ssaabasumba w'endiga wanaabaddusa endiga n'azirika kuba bamugambanga lwaki tofuluma ggwanga mweyo time gye bali baagala okumutta n'agamba nedda nze wemba nfulumya ate kati endiga zinaakola zitya kyobula bamujjukira nnyo mu ggwanga lino erya Uganda era buli nnaku z'omwezi 16 omwezi gw'okubiri baba babeera bamujjukira olunaku lwa Janan Lumde lwadde celebrated yesterday ne mu State House babadde n'emikolo egyabadde gijaguza luno olunaku naye abantu abasinga olunaku balufunye with mixed feelings oba enewuli etali nnambulukufu bagamba ebintu ebimu Janan Lumu bye yalwanira byebintu ebimu byebalaba kati abantu babulawo abantu bali tortured abalabika bonna nga bali in bad shape abamu babulidde ddala bagamba byebintu byebimu ebyaliwo mweyo time omwami Janan Lumu bye yafiira ne kati bagamba mbu oba byennyini byebigenda mu maaso era abantu bangi babyogeddeko. President Museveni naye yavuddeyo n'agamba mbu adde takimanyi mbu omukyala w'omwami Janan Lumu yafa ekyo kyewuunyisa kubanga yapostingako omwaka oguwedde n'amwagaliza okuwumula mirembe byonna n'amwogerako nga wadde omukyala ow'amaanyi kati tetumanyi oba bino ebintu personal assistant byabikola owa president ye kennyini oba yatakyalina oba maanyi gajjukira kyetwebuuza kuba yadde yabyerabidde era yayogedde n'okwogera nti n'abantu abapersecutinga ba political opponents babeera balina weaknesses mu bintu bye bakola kati ekyo nekyebuuzibwa manyi ebintu byogera naye tetubirowoozaako oba naye wano ku The Mighty Drive tuba twagala tukubulira ensonga nga weeri naawe ogyerowolezeeko ogifumiitirizeeko omwami wagamba mbuno
abantu abatta ba political opponents n'ababachunya babeera balina weakness era they are weak leaders kati ye oba yasooka ne yeetunulamu nga tannayogera bintu bino kubanga tulabyenga ba political opponents mu ggwanga lino okumala emyaka nga 2 badde bachunyizibwa badde basibwa nga bateekako emisango emijweteke waliwo be bateekako emisango gyogamba babasanga n'emmundu ate kooti nebasumulwa ne bagamba mbu tebalina mamundu kati ebyo byonna tulina obirowoozaako era n'abantu kyobola badde olunaku balureceivinga with mixed feelings bakkiriza nti no osanga oba jananira omu ebyamutta bikyaliwo ekyo naawe njagala okituuleko okyerowoolezeko olabe oba abaamutta ne bye baamuttira bikyaliwo oba tebiriiwo nga nabagambe tulina personal assistant w'omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye bamuyita Ronald Muhinda yali munnamawulire era kati omu ku bali ku ttiimu ya Dr. Besigye tugenda kuba tumubuuza bingi abe nga abitunnyonnyola nga tugenze mu mawulire amalala ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo eggulo n'ayogerera ku bigenda mu maaso n'agamba mbu ayagala abalamuzi 3 bave ku musango gwo omuli Alphonse Owiny Dollo omuli Ezekiel Muhanguzi era ne Mike Chibita agamba bano baili compromised already bali bakoleddeko Museveni mu different capacities ne criterias yagambye Alphonse Owiny Dollo yali ku defense team eya President Museveni mu 2 yamugambye already abeera alina conflict of interest ayina ekintu kyabafunamu musango guno yaliko defense counsel wa President Museveni mu 2 musango Besigye gwe yawaaba naye kati ye chief justice n'agamba Ezekiel Muhanguzi ye ayinako oluganda ku Elitu Mwine juke Elitu Mwine y'omu ku baami abakada apologists aba NRM abamaanyi ennyo y'omu bipo basajja yafulumya n'essasi eryasooka mu lutalo lwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza kati eyo Ezekiel Muhanguzi amuyinako oluganda ne Mike Chibita yakolera mu president's office okumala emyaka 7 kati bino ye basis lwaki Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba omusango gwagenda kuba agujja mu Supreme Court we bate bajjeewo bano ba judges 3 kati ebyo tetumanyi oba kooti egenda kuba esalawo etya enaabakkiriza okuvaako ebyo byonna tugenda kulaba naye nga Kyagulanyi ensonga zaawadde ndabanga ezirimu eggumba oleda abagamba bali compromised so we baba compromised kiba kirungi ne bamukyusiza ne bamuwa abantu bayeetaaga aleme kwekwasa naye agambye baba tebabajjeeko agenda kuba omusango ogutwala mu public court yebeeguulira ng'agamba bano already aba Supreme Court bali already bali already affected by the particular topic they are talking about. President Museveni already aba compromising ada nga tugenda ku mawulire amalala amalungi omwami Charles Karabarinde ono ye pilot abadde asinze okuwangaala mu Uganda muno ng'akola obwa pilot Charles Karabarinde is the longest serving pilot naye ya retiring after 40 years amaze emyaka ng'ali mu career ey'okuvuga ennyonyi ey'okugibonga n'okuzitambuza naye finally emyaka nayo gaweddeko ng'akola asazeewo nti omanyi kampumule ebintu bino eby'okubonga ennyonyi nange ntuleko ewaka nyumira obulamu ne famire yange naye nze kikyendowooza nti nno buli mukulembeze what you look out for is okubeera nga naawe ogenda kuritayaringa mirembe na mu kitiibwa kyo kati ye era ye akireceivinze yamaze n'abonga ennyonyi yasembyeyo yagituusiza mu ggwanga Uganda yadava Mogadishu we yavuddeyo n'agamba he is retiring and he is happy for a career that he has really enjoyed over the 40 years. It has been industrious. Avugiddeko Nigeria, avugiddeko US, avugiddeko Uganda wano, yavugako Uganda Airlines ezasooka era annyukidde mu Uganda Airlines eno nsobola giyita season 2 era mwanyukidde nga tugenda okumaliriza mu dakiika ndoza ziri 14 ezakayita ku ssaawa emu mbajjukiza eno program the Mighty Drive wano nsooka kuba amawulire agabadde mu gy'otabadde n'obeera ng'oli informed ogenda okulaba interview nga naawe omanyi ki ekigenda maaso mu ggwangayo mawulire amabi era abalekitala ba government universities bavuddeyo bagenda kuddamu beekalakaasi tebagenda kuddamu kusomesa naye kino si gwe gusoose okubaawo tukirabye emirundi mingi kati abalekitala basettendekero ya Makerere University Mbala University Kyambogo bonna bali bagamba bagenda kwekalakaasa babasuubiza ssente zaabwe okuzongeza paka kati tebannalaba ku pay raise n'emu era kyekyo ekibajje ne bagamba omanyi President Museveni ssente yabala basuubiza okubongeza I think the last pay for a lecturer bali bagituusiza ku milioni 6 nga the topest pay bayafunanga milioni 2 oyo yabeera professor simanyi oba byatuukire kyeka tebyatuukire kyovola ne kati bali mu kwekalakasa bagenda kuba bastaginga strike balekerawo okukola ki okusomesa bannayuganda naye olumu obatunulamu ne weebuuza bo banaakola ki kubanga the end of the day bonna balina family z'okulabirira era n'abantu ababala babeera bangi kati eno ye program
the Mighty Drive amanya nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga nkuweereza nga tumaliriza ye President Mao yali asuubiza nti wataweza babaka ba Parliament 15 agenda kuba resigning nga ava mu kifo kino ekya President wa Democratic Party. Jukira last year twalaba Exodus. Exodus is a massive movement of people from one area to another. Twalaba Exodus yaba MPs okuva mu DP paka mu kibiina ekipya ekya National Unity Platform. Era mu kalula kawedde DP yafuna babaka 8. Ati mukufuna babaka 8 President Mao yali agambye mbu ataweza babaka 15 abagenda kusuulawo entebe. Naye atuuse n'abyewakana n'agamba omanyi nedda nze promise eyo nagiddako dda. He went back to his promise. Yali asuubiza n'agamba mbuno baamugamba omanyi tosobola kulekawo kibiina bw'otyo bingi omanyi ebintu byayita okwekwasa okubanga promise ye kulemya fulfilling ebana eggwanga lya Uganda. Omuntu najja mu maaso g'eggwanga ne yeekaza nti ate bangambye sisobola kuba ku retiring ani agambye mbadde manyi retirement is a personal decision and resignation bw'osalawo ku resigning oba resigninze ng'omuntu kubanga promise yo batogitukiriza at the end of the day. That is what a leader has to do. When you don't fulfill your promises, that means you have the mandate to resign and take away office. Naye nobati mawonga we yekaza ate nga wali kanso omusufu yavuddeyo n'agamba omanyi ekisuubizo nakye kivaako dda era na bingi ebinyuma mu ggwanga lino. Eno ye Uganda yammwe gye munyumirwa ku dakiika 17 ezakayita ku ssaawa emu. Ndowooza amawulire geego nkozi abanyumirwa ebyemizannyo UEFA Champions League yazannyiddwa ejjo. Barcelona era ekyaswala mu Camp Nou babakubye gonzi 4-1 ate nga babavudde mabega. Ekisajja ki Kylian Mbappe 22 youngster emyaka 20 naye omupiira ayina mungi ate kati ayina ne Thogan bamita Thogan Mbappe his young brother ate naye ye musofu nnyo okujjako his akyalina emyaka 14 akyazannya mu under 14 under 15. Real Madrid yadde mwetaaga naye Kylian Mbappe yabakubye hat-trick ejjo nga temulina penalty kyabakubidde mu open play kino ekisajja nekikuba Barcelona yaswadde ku Camp Nou kwenyini ku kisaawe kyabwe babakubiddeko goals 4-1. Kati ate mu Champions League omupiira omulala gwabadde gwa RB Red Bull Leipzig ngezanya Liverpool nabo Liverpool yabakubye goal 2 mu Germany awo. Mohamed Salah ne Sadio Mane bavudde ne balaga amaanyi gaabwe ge bayina mu Liverpool. Kati mu dakiika ndoza ziri 18 ezakayita ku ssaawa emu eno program the Mighty Drive. Amaanyi agangenze Edgar Mathew Karuhanga ndowooza ago ge mawulire agasinga agabadde making arounds omanyi mu ggwanga lya Uganda lino. Kati ndowooza tugenda tuwummuleko we tukomawo tugenda kuba tulina omwami Ronald Muhinda n'abagambye no personal assistant wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye agenda kuba tudde wano enyini wentudde nga tumubuuza ku bibuuzo ebimu nga bitunyonyola nga tugamba plan ki plan B yo nga tetugiwulira yali atya retired Colonel nga takyayogera byonna agenda kuba bitunyonyola wano ku program the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga ndowooza katugendeko mukuumula kutono nnyo tukomewo n'omwami Ronald Muhinda. Eno ye the Mighty Drive show. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the aforementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away.
get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, the MightyDrive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka MightyDrive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Farida, Bikobere is my name. Mukozene Karuhanga, Edgar, Mathew knows us. So say what update sao ngambo. Ulireri mugobero manyi banayuganda temwagala soma obato kirabye ku TV. Ngiro kikuyiseke paplaza amawuli temuzisoma. Netugamba aba batasoma katubanoonyezeeyo Karuhanga aba agira aba update sebigenda maaso mugwanga namwe mubimanyi. Abantu abamu avaayo ne beewaka n'ebigambo byabwe ne babimenyawo. Nga President Baraga nabigamba luli naye kati nakyusizza yadde sawa zaba MP benayogera luli ekyo nakimenyawo nga tetunagina ne mukalulu tegenda kukulekulira Edgar wasuze oti? Nasuze bulungi wasuze oti.
olunaku olwokubiri olwa yesterday lwolutegeera lwaki nga ina bagambye abalaba ali mu tuvyowinga nti luno olunaku Janan Luumu yali Archbishop wa Uganda mu 1977 yattibwa naye nga yayimiriranga ku mazima nga y'omuntu yakkiririzanga mu bigambo eby'amazima yakkiriza nti abantu baali tebalina kuttibwa era abantu bamujjukira nnyo ku lw'ebigambo bye yayogera nti nze Ssaabasumba w'endiga wenziruka yalwo endiga zinaabaawo zitya naye kyebuuzibwa ekyo tulina okurelatinga mu times eziri saawa zino. Do we have archbishops and priests and religious leaders abasobola okufiiririra kye bakkirizaamu oba abantu baabwe? Ekyo nakyo kyebuuzibwa. Ate balinga abalyamu bakatonda olukwe kubanga baga Katonda abeera n'abaavu naye abasumba b'ennaku zino anti si baavu tebakyabeera lwero olunaku by the way nga ina bagambye nga twakatandika tulina omwami bamuyita Ronald Muhinda ono ye personal assistant wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye tumuyina mu studios omanyi bano abantu ababeera kumpi n'abakulembeze baffe be baba bamanyi ennyo okitegeera nti bo baba bamanyi entambula ye amanyi kyalya amanyi personal life ye yamanyi omukulembeze we okusinga gwe wadde obeera gwe omukulembera ate n'ebyama baba balina bingi leero ku the Mighty Drive show twagala kumanya ku bino byama tubisumulule tugire n'omwami Ronald Muhinda atubuulire ye kyalowooza ku ggwanga lino litambula litya era omwami Ronald Muhinda ndyogedde bulungi erinnya Muhinda nkwaniriza ku the Mighty Drive show. Nziza okujja mu studio yamwe wano mu motoka eno eya drone njitiddemu katono ekandooze ngenze kuyingira mu motoka nendaba nga drone nensooka nentyamu. Tulina kutya mwami Muhinda oli waka eno the Mighty Drive show tukwaniriza era drone eno size ziri zimpawa atalika abanedda nayo drone yakumanya mazima kumanya bigenda maaso mu ggwanga era feel at home era feeling comfortable nga bwe ngenda ogimanyira nentuula nenkakana kandooze n'abana Uganda na zino ezibatulugunya bajja kuziraba bazimanyire bamanye nti okutulugunyizibwa kyekimu kye mutandise wali kubanga Archbishop Janan Luumu yatuluguzinyibwako ate nga Archbishop n'afiirira eggwanga lye kati tumujjukira leero ntudde wano lwakusatu Ash Wednesday nga tuvudde mu kiri n'abakatuliki bannaffe nabo bagenda kubanga bateeka evvu ku batandika okusiiba nabo katulowooze nti abamanyi okusaba ennyo basobola okusabira eggwanga erisobola okukyuka mu neeyisa abakulembeze engeri gye batwaliza abantu gye babaweereza n'ebintu ng'ebyo. Omwami Muhinda tutandikiddewo ku kanota akalungi ku abductions naye nga tetunayingirayo mu ebyo twagala tusooke tumanye omwami Ronald yaani ye nga ye atuuka atya okubeera personal assistant obulamu bwe ye ng'omuntu yaani abamulaba balyoke bamutegeere. Ebintu by'okweyanjula ebyo bitera nnyo kuba bizibu naye nga bw'otandise kugamba nti tulina bingi bye tumanyi ku bakulembeze baffe si kye ekitutuusa ku mirimu gino gye tukola ekitutuusa ku mirimu gino gye tukola ku bingi bye tumanyi ku ggwanga kubanga ndowooza eggwanga lino linako kinene kye ndimanyiiko either mu bye twasoma mu byafaayo bye tuze nga tulaba so n'oluusi ne tulaba abantu bye bakola so bye bitutuusa wano we tuli oluusi n'abakulembeze okwesiga ne bagamba nti ono nsobola okukola naye kubanga ekyo nakyo kiva mu bwesigwa tebagenda ne bagenda ewaffe eri Bushenyi ne bagamba nti Muhinda jangu omwami Besigye gwe nkola naye simuyinaako Luganda naali simulabangako mu bulamu bwange okutuuka bwe najja mu Kampala naye ekyatugatta byebirowoozo ideology tetunatuuka ku level ya ideology ng'eggwanga naye biba birowoozo ebiruubirirwa nebye twagala kukola kubanga ndowooza twagenda okulaba nga tukwatagana mu ngeri gye tulowooza nti eggwanga lirina okutwalizibwamu lirina okukulembedwamu
ebintu ng'ebyo. So tekuli kinene nti nina kyemmanyiko okutuuka kati otandise okukola wamu, kubanga tumaze wamu endowooza emyaka ng'etaano, naye tuze nga tukola wamu kubanga nali munnamawulire. Nali munnamawulire, so nenva mu bwamawulire neŋŋamba nti kansooke nteeke ettofaali mu kununula eggwanga, tomanya n'okulizimba naye osobole okuteeka kwerirala. Ne bagamba munnamawulire tolina kuba na sayidi, lwaki wasalawo n'oba nekyekubiira n'ogamba kanzije walitayakano embeera naye? Ekyo kya bulimba. Abannamawulire tebakulimbanga nti tebabeera na sayidi, babeera nayo. Bagiyita neutrality and partiality. Kye batusaba abannamawulire kiba kintu kimu, objectivity. Ekyokubiri, simanyi objectivity bakiyita mu Luganda, okubeera objective. Ekyokubiri, okubeera n'amazima, nti bwe mba ntudde wano nina okwogera amazima nga bwe gali. Ebyo ebintu bibiri byanjawulo ne neutrality, because neutrality oba ogamba nti nze siri eno siri eno, amazima osobola oga reportinga nga toli neutral, kubanga ekyetaagisa nkugambye okubeera objective kyekisinga obukulu. Andi kati oli ajja kubuuza, how do you be objective ng'ate already oyina at the end of the day oyina back mind, oyina omuntu gw'owagira ng'oli mu kuwandiika article eno. Okubeera n'oludda tekitegeeza nti oyina bias. N'oludda lw'obeerako oba oyina lwaki olubeerako. Oludda lwe naliko nakati lwenkyaliko lw'olw'okwagala ensi yaffe eno gye tusinga okwagala nnyaffe ekulembedwe bulungi, kubanga waliwo bingi bye tulaba ebyasoba. Bwe nali munnamawulire byali bisobye, kati byonoonekedde ddala. Kati tosobola kuŋŋamba nti mbeera neutral, mbeerawo makati, nti kubanga bwe ndaba omuntu bamutulugunya nti tankwatako, simuyinako Luganda, sirina kyemufunamu. Ebyo byabwe. Sibwe bati eggwanga lulina okubeera. Tulina okubeera mu ggwanga nga ffena eggwanga litwagala ate naffe tulyagala. Nekino kye bagamba patriotism. Patriotism, tosobola kwagala eggwanga litakwagala. Tosobola kwagala ggwanga, abakulembeze b'eggwanga nga tebakwagala. Tosobola kungamba nti omuntu gwe batuziza mu drone ng'enyo ne bamunyiga nti agenda kwagala eggwanga lye, n'obwoba omusomeseza ota tekisoboka. So ebya neutrality ebyo tebakulimba nti gyebiri, ate teriyo omuntu ali neutral, teriyo. Olina okubeera ne side, naye nga side gy'oliko side y'amazima na bwenkanya, ate nga kyokola kiri objective. Okay, Mwami Muhinda, kati nga tetuyingira mu objectivity, neutrality n'ebino ebintu byonna, paka tusooka tubulye background ya career yo nga munnamawulire. Okoleddeko nawulira bwakolerako mu Radio 1, twagala osooka otuwe throw more light about that nga tuyingira mu nsonga zino endala eza retired Kano. Ndowooza n'ekyokubiri oba ninako omukisa, kubanga gye nazaalibwa mu maka ga bulijjo g'osobola okuyita peasant family, nti muzeeyi wange okuggyako ku kyalo kye twakulirako tosobola kugamba nti ayina kye bamumanyiiko nnyo. Maama wange naye bw'atyo, so it's a peasant family. Naye n'omu obuzibu obutonotono bwabwe obwo baatuwamu responsibility, ne batugunjula, ne batunakyalinga. So mu ebyo saasomera amasomero ga bbeeyi kubanga abayi tebasobola kubisobola, naye kye baasobola okutuwa kutugunjula ne bakugamba nti n'obwoba nga olina obuzibu mu gy'oviiridde eyo mu kyalo ewaffe eri mu kyalo, naye olina ky'osobola okufuuka. So bwe natuuka e Makerere neekwata ng'omuntu n'entambula, naali sikolangako mu media house yonna, ne ŋŋenda ku Radio 1 ne mbagamba njagala
munzikirize nsooka okukola nammwe nga ndi ogwo nga sina graduating nga ndi ogwo nga siina muntu ankute ku mukono kubanga bwe nkugambye bw'oba nga bakunyize ensi ekunyize gwe olina okwerwana twerwaneko olina okwerwanako okulaba nti otuuka wokola ki oyagala so nengenda ku radio 1 nendaba administrator okwo bayita okutalaafiya nemugamba nti infact nali nina ebiwandiiko bingi nga nze nali nesasulira ne fees nemulaga nti olaba bino nze siina kyendi olaba ne kumanja bamanja olaba ebipapula byange bibino naye kyenjagala njagala onzikirize nsooka okukola nammwe yaŋŋamba nti bwe tukiriza abaana b'e Makerere wano tebatera nnyo okukola bye twagala tebalina bwongo bw'okukola ebyo bye tukola ki bye twagala ngamba kirabika tongezesaako mulundi n'ogumu ngezesaako so ne bakkiriza ne bampayo omwezi ogwo gumu angamba nti ndowooza yali 2009 oba 2010 around there nangamba ojja kudda mwezi gumu nenzirayo ngamba kale sooka ojje tulabe engeri gyokola so nenyingira eyanyanyiriza mu radio 1 mu newsroom yali omukyala bamuyita Joyce Bagala kati MP bamulonze mukyala mulungi wampisa ayagaliza so nendaba environment gye nali nkoleramu nga balaba ono tagenda kukola ki kirabika abaana b'e Makerere tetubeesiga bulungi naye omuntu bwe yali aŋŋamba nti kola kino balaba nkwata mangu kigozi Michael yanjigiriza bya editing naye bansindikako kukola story side z'ebwayiseeyo nengenda nzeka bwe nagireeta nengiwandiika waliwo omukyalo omu yaŋŋamba ono omwana ono sigwe omulundi gwe ogusooka bamuyita Aisha Namiri yaŋŋamba sigwe omulundi gwe ogusooka actually ne basooka naye wali okozeeko mu mawulire nengamba nga tebakikiriza in fact bwe nayeyongera mu maaso ne balaba nga ebintu bitambula bulungi batandika n'okumpita mbega kubanga obudde bwe naali maze naali ntera nnyo okusoma amawulire nga manyi bingi ebintu bye wali okola nga tebituuka ku mwana w'e Makerere so ne baŋŋamba ono omwana kirabika mbega nakola ku radio 1 emyaka 6 naye nga bampita mbega kubanga omwezi ogwasooka ebintu bye naali mmanyi ng'oyogera n'abantu ne bagamba naye gwe kino wakijjawa byali bingi naye ngaebingi ebintu ebibeera mu ggwanga muno byonna ebingi biwandiike biri ku record naye just because abantu tebafaayo kubinoonyereza nanze naye amawulire nga gajjudde bwe gati ewange naali mbeera nga gajjudde bwe gati nga ngula obutabo buno bwa independent nga nkyasobola nkwata 15 zange nengula nga bijjudde bwe biti so ebintu byonna bifa mu ggwanga muno ebingi ebisinga biri ku record naye abantu tebafaayo kukola ki kubinoonya kati oyo omuntu bwakulaba nga gwe wagezaako n'obinoonyerezaako n'obifuna kati ye ng'oluusi yeebuuza ono yabijjawa kati n'alowooza nti oyinza okuba oli mbega naye ng'amazima gali nti nange nali muntu wa wansi wa bulijjo nafuna omukisa nensobola okutuuka ku radio 1 ndowooza yali esinga nate kyendowooza which is still very good up today nti bwe bakuwa omukisa kukolerayo it's a privilege. So when do you join FDC omaze okukola mu mawulire wagako wano gamba kati nkoye kanzire mu politics oba gawummula mu buwummuzi? Ndowooza ne bwe nali nva ku radio 1 kye nawandiika mu bbala ya resignation nawandiika nenkiyita voluntary retirement kye nabasaba
nga mpandiika mu resignation letter tekuli nti naali nga kooyi but mu kulowooza okwange bye naali ndabye mpiseemu nalaba nti kubanga nga nkyali mu mawulire naali ntuluguzinyibwanga nze ng'omuntu kubanga baali balowooza nti indeed mpagira FDC ekitali musango ate naali njiwagira si musango tokuba kalulu toronda bwolonda oba olina gwokola ki gwowagira so tegwali musango okuwagira FDC even to associate with it si musango if you are a journalist no associating an kubanga FDC bakulanga oli n'ekibiina kyonna oli munnamawulire balina engeri gye bakuddaabingamu ne batakiraba mu bulungi anti kyenkugambye mentality yaffe kiki kyeweetaaga mu mawulire kubanga banjogerako ebintu bingi nga nokundoopa bandoopa oluusi ne mukama waffe nga agezaako kunoonyereza naye n'omwana akola atya naye nga amazima bye naali nkola yatwalako ne scripts zange ze naali mpandiika for 3 months nazicekinga zonna nga temuli nsobi n'emu yatuuka n'okuwandiikako note n'agamba very good work naye nga bamuwadde reports nyingi nti omulenzi ngembi kubanga mu mulimo gwange gw'amawulire saateekamu FDC nti njagala nakikola objectively nti nowe nojja n'otunulira bye naali nkola tosobola kugamba nti ono omulenzi yaliwo FDC naye okugiwagira n'oku associating with it tegwali musango so mu mbeera eyo bw'omala emyaka egyo ngo bakutulugunya ku lwekyo kyoyagala kubanga nze mu kulowooza okwange which I still believe FDC gye naali mpagira luli erina kye erwanirira ate nga nange ndaba nti gyekiri nsobola okukola ki okukiwagira oba okukyegattako nenkola ki nenkitambuza naye abaali batukulembera ebiseera ebyo nga bakulembeze b'eggwanga bendowooza bakyaliko nakati bo ne balowooza nti bw'okola ekyo oba omenya amateeka ne bakukuba ne bakuteeka mu poliisi n'enkovu naali sibeerangako enkovu nazifuna mu lwakubanga naali ndi munnamawulire naali sigendangako mu bulamu bwange mukomera nasooka kugenda mukomera nga ndi munnamawulire naali sikwatibwangako mu bulamu bwange basooka okunkwata nga ndi munnamawulire naye nga nkoze eki nobwogenda ewaffe wayita omuntu asobola kugamba nti ono mwenzi nali mulabyeko ng'alwana ku kyalo wano naye ng'otuuka wano okola omulimu gwo genda okulaba nga omupoliisi akukuba ne bakuteeka mukomera kati otuuka ebiseera naawe ebyo n'obikoowa kubanga n'olaba nti bw'oba osobola okunkubanga kubanga olaba bakuba omuntu wa bulijjo nange omunnamawulire omulimu gwange gwakukwata microphone eno pen ne recorder ne notebook nange n'onkubiramu ate tonkuba bukubi n'onteeka ne mukomera omulabe gwanga ndozo watu tetunakitegeera wano omusajja IGP yatugamba recently tugenda bakuba bannamawulire tubayamba tubakuba tubayamba kati okuba ndoza kwafuuka oba kwa bulijjo eri bannamawulire okuba tekuyamba kubanga nze kyovala mugamba nti I made a decision nendaba lwaki nkubirwa nga ate nga ndi ku mulimu kati yes kati kamunkube kubanga njagala nkyuseeyo embeera ereeterawo okutukuba gye kusinga naye eri nayo baali bankuba kati ate ng'eri munkuba nga sisobola kwedifendinga oba bwe munkuba mugamba nti munnamawulire nti yeerimbika mu bino kati nensalawo neŋŋamba kamunkube nga munkubira ddala nga kye munkubira kubanga njagala muveewo sijoiningako FDC nkugambye njiwagira yes I am a supporter ate just not a supporter
mpagira byekola bwe bivaako naye nsobola okugivaako bwe ndaba nti byekola no I am not a member bwe ndaba byekola nti naye bivuddeko nange nkola ki ngivaako kubanga ekyaji yes bwe bivaako nange nkola ki ngivaako naye nsobola okugirwanirira n'okugiweereza okkiriza mu FDC oba retired Kano no nkiririza mu institution nga FDC kubanga erina byekola ki byekola ne retired Kano naye erina byakola byenzikiririzaamu naye nti ekitugatta ffenna abasatu retired Kano FDC nange byebyo bye tulowooza nti eggwanga lino likola ki lyetaaga okukyuka kyekitugatta tewali kirala. Mr. Ronald, walonda. Nalonda. May you give us your view about the concluded elections zetwakamaliza? Ekisooka we have to understand nti tewaliwo kulonda. Tewaliwo kulonda. Fe abalonda twali tukola ki? Twali mu muzannyo. Waliwo ebintu bye tulowooza nti bw'ogenda n'okuba akalulu nabiteeka mu sente zange nava wano nendinya baasi nengenda e Bushenyi nenoonya ne ba agents by the way ba FDC nembateeka ku polling stations nenkuba akalulu ako naye kuba akalulu ako saaka kuba nti manyi nti ke kasalawo eggwanga lye ligenda okukulembedwa it doesn't kubanga nze ng'omuntu nkimanyi sinza asalawo eggwanga lino bwe likola ki bwe likulembeddwa oba bwe litambula obuyinza bwe sikola ki sibulina kyekimu n'akalulu ako nako manyi nti sikola kisikayina naye nkakuba oyinza okumbuuza nti wakuba kaaki kubanga bwe mba sitaddemu sente zange nenva wano nengenda e Bushenyi namala Bushenyi nagendayo 4 days before elections 4 nengenda e Bushenyi emashonge ewaffe wali nenkuba akalulu ako nga ntaddemu sente zange sisobola tekinnuma mba siina kinnu kubanga nva Kampala nengenda eri ezo sente zange ezenteekamu zinnuma kati ezo sente bwe zimala okunnuma zezindetta wano okwogera bino byenjogera kyekintwala okuwakanyisa bano kubanga waliwo cost byeŋŋamba lwaki nkola ekintu kino kyendowooza tekirina mugaso naye ate nengezaako nenkikola. Obeera wa Mr. Ronald? Anyway, singa wali olondera wano wetukusanze nga tuteesemu kosti zonna tewalize kwogera ku bigenda mu maaso kuba temuli kosti? Nandikikoze kubanga n'obudde bwemala nga ndi ku line eba responsibility. In fact it's a duty nti ngumiikiriza neŋŋamba kangende nkuba akalulu ako naye nga ku mutwe gwange nkimanyi sike kagenda okusalawo how we are going to be governed. So nkateekayo ne kampa eyo motivation okusigala nga nwana. Kyekigenda okukyusa obuyinza mu ggwanga lino? Abantu nga bakoze eki? Abantu be tuyina tebanatuuka ku level y'okulowooza nti okwekyawa nakyo kirungi naye abantu beekyaye nga nabo tebalina kye bakola kubanga nakati we tuli obalaba abantu boogera batambula nga boogera bokka bawuba emikono bayomba tewali extent because kati kanku example nga revolution ebadde mu Sudan walaba mbu ekintu ekyaba yali bread n'amafuta and these things are vital. Bread kyakulya ekyo kyo kijjamu kya olowooza munnayuganda ndowooza akyali mu comfort zone eyo egamba mutannatuuka kwekyawa atisika omwana waasoma n'akamera akafuna at the end of the day. Tewali kwekyaya kulala kwe twetaaga okusinga kwe tuliko kati kye ekiganye metwe abantu b'e Sudan bogamba nti beekyawa an average Sudanese sente zaafuna zisinga gwe nange atudde wano mu motoka muno
omuntu wa Sudan abaana baffe bava wano ne bagenda e Sudan kusoma nga balina scholarships. Yes. Tuyina eddagala Sudan amalwaliro gaayo gakola agaffe wano tegakola ki tegakola. Abantu b'e Sudan tebaleeta abantu baabwe wano Uganda kukola ki kubajanjaba. Naye abaffe bagenda e Kenya wano agakani wa Nairobi hospital. Anti kyenkugambye mutwe nti emitwe gyaffe omanyi bwe bakunafuya ebbanga eddene naawe kenyini oba tokyayikiririzaamu. Ekisooka self esteem yo egenda wansi. Ekyokubiri n'obeera mu mbeera eyo and you get used to it. Kyewali kyenkugambye nze kyanzija mu mawulire naye sikooye naye kyenakoowa kunkuba ate nga sisobola kuwakanya kubanga kyotugamba nti bwenkuwakanya mbeera ne sayidi kyekubiira kati bwonkuba mba sisobola kukola kuwakanya. Kati Bannayuganda bamanyidde injustice. Kati Abannayuganda injustice bagimanyidde okutuuka point. Yes, it is normal, it is okay. Nti nobwenkuba nti nobwenkuba sina buyinza nakola kibebyo abakukuba abasirikale bwe bakukuba abakomandinga yo mwami Museveni naye nomano gamba twagala Museveni otuyambe ate abayambe tyanga abakubye yabakomandinga. Ekyo kikolaga nti abantu obwongo bugenze wansi nnyo kati okubujjayo nakyo kitwala ebbanga kubanga ekisooka olina okuddamu abantu n'obasomesa sensitization. It is a process. Ne dokita ng'abikoze asomeseza abantu abasomeseza ng'aba awakening kyekikyagaanye. Yes, awakening is a process. Nomwami Museveni naye okukwata obuyinza buno kyagamba nti yali akuleta fundamental change which has actually been a fundamental collapse in my opinion. Nti yamala almost emyaka 15 ng'alwana kuva mu 71 ate ye no okay 68 yes naye katugambe kuva mu 70 yamala emyaka 16 nga ye amud struggle akubise emundu. Omuntu w'emundu tafaanana n'omuntu ayogera bwogezi kubanga ebiseera byomala ng'oyogera bali boogezaako okwogerezeganya n'obagamba nti embeera yammwe eri bweti mulina okugikyusa bwe muti ate omwami Museveni nabo balina mashinare y'amaanyi gy'otasobola kukompitinga naye ng'oli muntu omu ate eyo yo ya bulimba erimu okugulirira erimu misinformation erimu violence erimu n'okuwayiriza ate bokubanga balina network nene yaba RDC ba DSO ba political assistants ba intelligence abo eyo tosobola kulwana nayo kubanga ne bwenzija wano mu Kampala nenjogera bwengende ebushenyi ojja kusanga abantu bagamba Besigye oyo ne Museveni bebamu kubanga bwe bakikugamba nawe bw'ogamba kati bwanga bebamu kati nakola ntya naawe n'owulira ng'amaanyi gakuweddemu kubanga omuntu gw'obadde otunuulira nti asobola okukyusa embeera zo bagamba y'omu n'oli nange kenyini osobola okukinjogerako n'ogamba omaze kumbuuza naye waviira ki mu mawulire n'ojja mu bino by'emigo naye nkugamba ekyanzijjayo kubanga nali njagala okulaba nti embeera gye nali mu bunnamawulire nga bankubiramu njirwanyise nga ndi sayidi eno nsobole okugikyusa naye omuntu nakugamba nti bamala okukukuba bakuwa sente waliwo yali akyogeddeko omwami omu ku bakadda ba NRM omunene yagambako nja kukuba nkuwa sente ate nga akuba yaba yali Haruna Kasolomu. Yes, kubanga ekyo waliwo abantu bwe bamala okubakuba kyova olaba nze oluusi ne bwe bankuba ngamba sijja nyina enkovu ngamba saagala bino byokugenda mu mateeka byendaba muganda wange atera nnyo okukola waliwo omuntu wamu wano Ronald atera nnyo okugenda mu kooti nze sibikiririzaamu
kubanga byebiretera n'abantu okulowooza nti bwe bakukuba n'ogenda mu kooti ne bakuwa compensation baba bakusasudde naye tosobola kusasula bulamu bw'omuntu bw'oyisiza bubi. There is no compensation for someone you've tortured. Teriyo kubanga Katonda yatutonda nti ffenna tubeere mu ggwanga twenkanankana nti eggwanga ffenna tubeere n'emirembe. Kubanga Katonda bwe yali atonda ensi eno teyatonda nti ono yagenda okukuba ono. Tikiriyo naye kati gwe bw'onkuba n'oyagala nti onsasule n'omuntu wa bulijjo aba mutuufu kukkiriza nti indeed bagende babakube babasasule. Kale eno program The Mighty Drive amanya ze Edgar Mathew Karuhanga mu studios nabagambe tulina personal assistant ow'omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye amanya Ronald Muhinda yali munnamawulire naye kati yayingira ndooza active politics. Tukomawo tugenda kuwumulamu katono naye tuba tukomyewo tugenda kutandika okutunulya jjaneyo manyi mweno Mighty Drive tutunulya stories z'abantu netulaba engeri gye okukyusa mu bannayuganda abali eyo. Twagala kulujjaniye nga meetinze retired Colonel Dr. Kizza Besigye amaze okumwegattako nga personal assistant we experience ye ebadde etya byonna abitunnyonnyole nekyo kyalaba ku ggwanga kati engeri gye litambulamu. By the way waliwo tweraneko campaign eyimiridde etya era batugamba mbuno Dr. Plan B byonna twagala sooka bitubulye nga byo tetunnabirabako binajja nga mugokutano president amaze okulayira ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako in program The Mighty Drive show. Let's go for a short commercial break. We'll be back with Mr. Muhinda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
tukyali ne PA wa Dr. Kizza Besigye omwami Ronald Muhinda tuli mukwogera mu kojjaniye kubaka eri mu politics bwetutunuulira FDC enaku zino ebintu tebikigendera bulungi ajja tunnyonnyola lwaki kubanga FDC ya 2016 si ye yabadde FDC ya 2021 abasajja bagitutte bubi nnyo tetumanyi obuzibu bwavuddewa naye nga ono akageri Khalid PA w'omukulu ebintu ebimu tulowooza nti abimanyiko agenda kubanga abitunyonnyolamuko munnange njagala okutegeeza nti nga enaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu tulina book launch naye ekisinga obukulu kweyo book launch is we have Piero Lumumba in Uganda agenda kubanga atuuka mu Uganda ng'enaku z'omwezi 25 Kenyan jurist mumumanyi musajja w'amaanyi nnyonnyonyi ddala yagenda okubanga keynote speech for launch yaffe the book ya retired justice George Wilson Kanyehamba agenda kubanga launchinga akatabo ke aka asatu mukamu 31 books is launching the 31st book. So tugenda kubanga tuli awo ku Imperial Royal. Our tickets are going for 200,000 mitwalo abiri gokka kwaege mitwalo abiri ofunirako akatabo ke tuli mu kulaunchinga the book of 700 pages gwe munange osoma amateeka oyagala okumanya ebifa mu mateeka oli activist amateeka oyagala ogamanya amanyaako oba oli mwana oli lecturer mu university Edgar Karuhanga oyagala kusoma amateeka you need this book. It is going for 200 olinako ticket ekuyingiza ku launch olinako n'akatabo akatabo kalungi nnyo nyinyi ddala eri gwe omuntu yandiyetaze okumanya amateeka kubanga kyankizo nnyo okubanga omunnayuganda nga naye oli informed ebintu ebimu omupoliisi n'akwatira wano gamba nedda amateeka ganzikiriza okubeera wano ng'era nkola kino naye bw'oba tobimanyi bajja kukwata nga tolina na bwogerero kiri kyomumanyi kyosobola okwedefendingirako naye n'ogamba nti kino so tubakubiriza tickets are going for 200 ayagala okumanya ebisingawo reaching up oba alternative digital oba okubire ku zino esimu okumanya ebisingawo 0702 9076 0702 9000 76 over 0783 04 7785 0783 04 7785 oba kubireko babuuze wawo osobola osanga tiketi yo omukolo kugenda kubeera wa gwonkugambye Imperial Royal enaku z'omwezi 26 omwezi gwa kusatu we have abakulu bangi nnyo naye asinga obukulu ye Piero Lumumba that Kenyan jurist agenda kubanga atuuka mu Uganda ng'enaku z'omwezi 25 to grace our occasion of the 26th so tubakubiriza tiketi muzanguyire nga tezinagwawo we only need a few members so tubagamba bugambi mwanguweeko abagala okwatendi abagala okunywamu kacaayi olweggulo mukolo gwa lweggulo ojja kuba lunaku lwakutaano the last Friday of March 2 p.m. so tubagamba abagala okunywamu abagala okuinteractinga ne Piero Lumumba mwanguweeko nga tiketi tezinagwawo ate eri gwe munaffe omulwanyirizi w'eddembe wali olwanirira eddembe oyogerera bano bamaama abafiira musanya wali ovaayo n'olwaizinga eddoboozi yo ne bakwata ne bakuba aba National Coalition for Human Rights Defenders bagamba nti bw'oba weetaaga obuyambi ng'okwo wali okola omulimu ogwo n'otuusibwako obuvune batuukirire bajja kubanga ate bakuyamba bakubire ku nnamba yaabwe etali yakusasulira teweetaaga na kuba na airtime okuba nti obakubira bw'oba bafuna obuzibe obulabe bonna ng'okola omulimu ogwo olwanirira eddembe ly'abantu oba olwaizinga eddoboozi eri abo abatasobola kweyogerera nga ono omuvubuka omweno recent activity gye twansobodde okubeera bw'oba ali okola ekintu ng'ekyo yesa naade ngamba ne muzeeyi wange agamba nze nabadde mmanyi omuvubuka mulalu yadde alwanirira ly'abantu ngamba si mulalu so obanga munnange oli yaba National Coalition for Human Rights Defenders bagamba batuukirire oba bakubire ku nnamba yaabwe etali yakusasulira 0800 10 259
0800-100-250 eyo enamba si yakusasulira. You do not need to get airtime okubakubirako, so bakubireko obeere nti ate munange ofuna okuyambibwa oba osobola obakyalirako ku offices zaabwe Entinda awo okusema Water Road offices ogenda zikubawo ziraba kubanga ate akapande ko kali kukubo enyini ddala. Mwami Karuhanga ndaba ekibuuzo kimwota okunjocha era overstatement. So ande kyakuleko ogere ku toll free enamba y'obwerere nange kishinali yagadde nga nze nkubako ez'obwerere abantu byabeeyi mu Uganda abalwanyizi b'eddembe abo. Okay, naye nga otabagambe tulina omwami Ronald Muhinda ye personal assistant wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Tulogera ku lugendo lwe nga ye personal assistant ayitidde avudde mu journalism, tukomye okulaba nga avudde mu journalism kati abadde afuuse supporter FDC. Kati ofuuka otya personal assistant wa retired Colonel Kizza Besigye mu meetings otya kiki ekyamanyi kyakulabamu abalala kye bataalina? Ekyo sisobola kumanya kiki kyeyanabamu, sisobola kumanya lwaki yaneesiga kubanga nga bwe nkugambye nti ebintu bino bibeeramu obwesigwa, bibeeramu n'okutegeeragana. Naye nze ndowooza ku lwange ng'omuntu ekisobola kuba kyatugatta kubanga tekuliiko formal employment, we are comrades. Nti ekyenjawulo nti ye ali ku level ya waggulu nnyo, tankozesa, tampa musaala, gugee mazima, tampa musaala. Naye tukolagana as comrades kubanga fena kyetugezaako okutuukako kyekimu, ekyo kyekitugatta. Bwe muba nga mulina ekibagatta then omuntu tajja kuvaayo n'agamba nina omulimu wano jangu onkolere. Omuntu akuwa omulimu ng'akuwadde appointment letter, ng'akuwa terms of employment, n'akugamba ne sente ze bagenda okukusasula. Eyo si enkolagana yaffe. Enkolagana yaffe byebyo bye tukola, yetugatta tekuli kirala. Comradeship ekitugatta gwe muyite omulimu kubanga waliwo kyetulwanirira, tuli balwanyi. Kati okulwana okwo okununula eggwanga kyekitugatta. Naye kubanga nti ye muntu wa level ya waggulu, mukulembeze wa sinafuuka mukulembeze, kati awo wenfuukira kubanga nze nkyali level ya wansi, wompitira omuyambi we kubanga nsobola okumuyamba kuba ebyo ebimu byakola oluusi ne byatandikoze ku level ye gyaliko n'agamba ono yaba akola ki, yaba abikola. Naye tekuli nti waliwo we yatuula n'agamba nti kati mpitira Muhinda oyo omuwa omulimu. Ebyo tebiri. Ekitugatta is comradeship, tekuli kirala. Okay, omubudde bw'obadde manyi kati kiba oba ogamba myaka 5 emabega, that is a long time. But I've known him for quite more than that. Yeah. Okay, twagala lwaki gwe tonavayinga for political office? Because nkugambye ekyanzija mu mawulire kwe kununula eggwanga. Tosobola kununula ggwanga nga weewaayo nti bakukubira akalulu. Akalulu ke nkugambye tekayina mugaso kubanga sike kasalawo. Nyomanyi kyoboyogera bangi obanga akoona kati tugambe nga basemujjwawo bonna beesimbyewo bo. Leve eyo abakulembeze nabo beetaagisibwa kubanga struggle erina fronts nyingi. Nti waliwo front yaabo abalowooza nti basobola okubeera mu struggle nga babakubyeko akalulu. Oluusi n'okuwangula ne bawangula ne babalangirira. Waliwo naffe abalowooza nga nze alowooza nti osobola okulwana struggle n'owangula nga tosoose okwewaayo
nti bakube kwa akalulu kubanga ekizibu ky'akalulu ako nakyo kirina obuzibu bungi katonda bandi wano tewali anfuga okitegeera ekinfuga birowoozo nekyendowooza nti tusobola okukola ki okutuukako wetusobola okununula eggwanga naye bwe weewaayo nti bakube kwa akalulu ekisooka abantu balina okufuga ekyo kimu ekyokubiri n'ebyoyitamu okutuuka mu ofiisi yonna gy'oba ogendamu biba biyitirivu nti either ojja kunafuya nga kubanga oluusi tolina sente za kubiyitamu kubanga akalulu kali expensive oba bw'oba olemeddwa bali beolwanyisa be bagenda okugjayo ne bakuteeka akasente mu nsawo then bw'omala okutuuka eri oba tokyabalwanyisa kati n'otandika okukola bye bakola ki bye baagala oba onafuye already compromised mutemulowooza nti ocompromising abantu just kukwata mu nsawo ne bagamba nti Museveni akuyise akuwadde obukadde 6 then n'ogenda awaka n'ebintu abantu bye bayitamu nga batuuka mu offices ezo n'okuba compromising nakyo kibaawo nga tebakuguze naye ebintu bye bakukoledde okolagana n'abapoliisi okolagana n'aba NRM ne bakugamba nti ffe bingi bye bakolesa okwonoona abantu baffe n'ova ku mulamwa gw'okununula eggwanga n'ogenda ku mulamwa gw'okufuna office nga struggle givuddeko already ate bw'omala okugwa kubanga n'ebikulemesa okuyitamu nabyo bingi ekisooka kaluti sigwosalawo ekyokubiri tolina sente ekyokusatu bw'ogaana okukolagana nabo bo kenyini bakukuba bakulemesa okuyitawo kati ova mu kalulu ng'onafuye nga ekisooka olina obusungu ekyokubiri oli mwavu ekyokusatu nga bakubanja zino za iso z'owulira omulimu gwazo si kuwamba bantu kyokka nange kenyini banyinako fayiro ne bamanya nti kati Muhinda avudde mu kalulu ono amubanja $2,000,000 ono amubanja $3,000,000 ono amubanja emotoka gye yamenya ng'akolesa ono amubanja za piki nga buli bukadde nga 10 ne bakuyita bakugamba kati mukama waffe bakuyita ne mukama waabwe kubanga balina kye bakwetaagamu kati tumanya nti waliwo ekizibu nakino nakino tubadde twagala kukuyambako nga bakuyinako fayiro nange kenyini fayiro yange weeri gwe omulimu gwa iso okutukolako profiling ne bamanya nti ono alina obuzibu buno na buno na buno na buno so bw'omala okuva mu kalulu ng'oli munafubwa bwotyo as weak as you are disgruntled angry disappointed kiba kyangu okujja ku mulamwa so nze endowooza yange omuntu agenda mu kalulu n'awangula n'atawangula bafaanana kubanga bonna bamaliriza nga bakoze eki ng'omulamwa baguvuddeko sigamba nti bano boolaba nga bawangudde omulamwa baba baguvuddeko naye tebasobola kukola bye tukola kubanga baba bafuuse bakulembeze ne responsibility ebabeerako eba nnene so kati bo ne basigaza front eyazi offices nze ng'omuntu gye sirowooza nti gye njagala kati oluusi kijja kutuuka mu maaso eyo nange nenkirowooza naye kati n'emyaka egijja sikyendiko sikirowoozaako nakukirowoozaako sikyendiko njagala okukkiriza nti mu myaka 5 gyobadde n'okusoba gyobadde koligi wa comrade wa omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye olina ebizibu byofunye ebikusoomozeza ng'omuntu twagala sooka otuyitire ku challenges ezo z'ofunye nga personal assistant nga olabe kati nga wempa example bano ba Dan Magic bano Bianli abadde kopi ne Kyagulanyi olaba kati be bali mu komera be basinza okulya tiyagasi be basinza okukubibwa bwenga yadde comrade wa retired Colonel ate naye bamuyisa bubi nnyo mu time ye bizibu ki byafuna ebikusoomozeza mu time okumuyisa bubi tekigwangawo kubanga ndowooza kyakendeera mu kale tekyakendeera omwami Besigye byayitamu
nti enjawulo eriko tayogera. Oluusi naffe bye tuyitamu tetukola ki? Tetwogera. Challenges nze njagala nkubeera w'amazima. Challenge gye nina as a person okulwawo okununula eggwanga lino. Kubanga really we have done everything there is okujjako okukwata emundu. Kubanga ebitutuukako okutulumya ebyo mbisuubira. Kubanga ne bwe nasalawo okuva eri okugenda mu kino kyendiko osooka n'okirowoozaako, you prepare your mind, because okulwanyisa omwami Museveni ne gavumenti yeeno si kyangu. Bano boolaba bye bayitamu batandise okubiraba naye byebyo. So bw'obiyingiramu ng'omutwe ogwo togutereezeza bulungi, either ovaamu mangu oba bangu okugula. So nze challenge gye nina yokka is the delay okuliberatinga abantu waffe, kubanga the farther we go ahead, the more years that pass by, abantu bongera okunafuwa, and abantu bwe bongera okunafuwa, the burden even becomes greater on you agezaako okubawa leadership. Ate nekyo ndowooza ne Dr. Besigye naye ekizibu kyalina kyekyo nti abantu bongera okunafuwa nnyo n'afuuka gavumenti ye ng'omuntu ate nga talina buyinza bwa gavumenti, nti buli muntu yenna afuna ekizibu mu Uganda muno bw'aba ataddukidde ow'omwami Museveni addukire wa Besigye, newankubadde talina people's government. Ne people's government eyaffe tefuna misaala. Naye ebizibu byerina bisinga n'ebizibu bya gavumenti ya Museveni byerina, kubanga abantu bongera okunafuwa, ebizibu ne bibayitirirako. That's my greatest challenge, nti abantu tebayambibwa n'okununulwa kwongedde okukeererwamu katono, nekikuleeterako obuzibu kugamba kati tukole tutya. Naye ngenze ng'omuntu siina challenges byonna ebiriwo mbisuubira. Tekuli kintuuseeko nga sikimanyi, tekuli kintuuseeko nga sikyetegekedde. Ne bwe mba nga ntambula manya nti nange kati essaawa eno drone esobola okukola ki. Ate bwe mba ntambula ne bankwata obwongo bwatereera dda, bwasente bwe bankwata bantokyalinga kyekyo, bansuula wenfiirayo, naye mba nkimanyi mu bwongo, ntambula nga nkimanyi. Watutunuulira 2016 akalulu akaakubwako ogw'omulundi, FDC yali y'amaanyi nnyo era nga buli ogiraba everywhere. Naye ate akalulu akakagwa wano ne percentage FDC gye yajja mu kalulu yali demoralizing eri abo abagiwagira n'abo abalaba nti FDC yandibadde ekola. Naye kiki ekyagenda mu maaso? Kiki ekyabaleetera okuperforminga obubi bwe muti? Is it because FDC nga ekibozibozi ekiyenjesebwa nti bagizimbira ku character, bagizimbira ku muntu personality? Dr. Kizza Besigye, when he pulled out ne muleeta power n'aba FDC bennyini kyewuunyisa ati mulimu abatalonda power. Kiki ekyaleeta obuzibu okufuna that low percentage? Kansooke nkutegeeze, FDC mu kutondebwako kwayo tebagitondawo to compete for political offices. That was never the purpose of forming FDC, to compete for political offices. What? FDC bagitondawo to liberate Ugandans. Omulamu ogwo to liberate tegugwangawo weeguli. Bine ebyo competing for offices byogamba nti byotandika okulowooleza mu percentages. Percentages ziva mu ki? Mu kyoyita akalulu akataliyo. Because if there was an election, nekisooka tewaliwo campaign zaliwo.
waziraba waliwo campaign so webanga tewaliwo campaign nga bwendowooza then there was not an election because mu 2016 waliwo campaign ekitegeera mu 2021 there was no campaign omuntu yenna alowooza nti waliwo campaign mu kalulu kolowooza nti kawedde oyo atulumba so FDC tesobola kufuna percentage mu akalulu akataaliwo but secondly kyebagitondera kyali kyakununula ate mu kununula mulimu ebigendererwa bye mulina why did you engage in this thing you call a sham election? It is a front of struggle. Election is a tactic of struggle. Nkugambye, I go to vote because I want to feel angry that my vote does not count. That is why I am here. That is why I am fighting. Because in chimanyi ntakalulu kange tekakola ki? Tekaina chekakola. So FDC egenda mu ebyo as another front, a tactic gye bayitiramu nti mu kalulu olina by'osobola okutuukako kubanga ekisooka it's the only time gy'ofuna okwogera n'abantu. It's very important nti abantu oyogere nabo kubanga kyekugambye abantu beetaaga sensitization awareness ebaawo mu campaign. Akalulu kawedde kati genda wano enakawo okubeko rally, genda Masaka okubeyo rally, genda Bushenyi okubeyo rally. It won't happen. So when we really talk to people, so kibaawo mu biseera bya campaign. So FDC tactfully egenda mu campaign to pass on the message largely, but also okutuuka ku bantu no basobola okubajjamu abakulembeze because abantu bolaba nga beesimbyewo nabo babeera bakulembeze in their own right. Basobola okugatta kwetafaali mu struggle. Oba tugambe ensonga lwaki FDC teyakola bulungi, engato za retired Kano zaali nene nnyo kupoa. That is not true. Because retired Kano yafunanga above 30%. Wadde tugambe bamubanga akalulu. Naye ne bali bamubye nga akulaga about 2 million or 3 million Ugandans still believed in Dr. Besigye. Naye poa ye teyafunye bulusukana million n'emitwalo 5. Abantu abo benkugamba bakuba akalulu, they are the same people abakyalowooza nti akalulu kasobola okukola ki okukyusa obukulembeze. Tetulina na bukulembeze, tulina na kyemalira nti kubanga obukulembeze bubaawo mu democracy. We are not a democratic state. Ours is a military dictatorship. So tosobola kuŋŋamba nti musobola kubeera n'abakulembeze ate nga bafuzi, even worse than apartheid rulers. Naye gwe ne mulowooza nti kubanga ekyo kyekitera nnyo okubuzaabuza abantu nti okay, Besigye azze million 3 ne zimuwa akalulu, akakolesa eki? Okay, million 3 z'akawa Bobi Wine akakolesa ki? Kubanga abantu tebanategeera nti akalulu ako tekasobola kujjawo na kyemalira. Abantu abakuba akalulu balowooza nti bakubira abakulembeze, which does not. Abakulembeze babaawo in a democracy. That's where you have leaders, and those leaders must be democratic. But where you have dictators with their accomplices, abesimbo ne balowooza nti nabo bakulembeze, and military dictators, actually military dictators, kyobala abakuba oyita wano ojja kulaba amagye gayita wano, ekitegeera. That is not a democracy. Kati tosobola kuŋŋamba nti abantu batuuse ku level y'okulowooza nti bakubira mu kulembeze asobole okugyawo oli gwe bataagala oba gwe balowooza nti bimulemye. Si kyekikolebwa. Ku dakiika 25 ezakayita ku ssaawa 2 nga Farida tanaba kuchipina ine, njagala nsooke tumayize ensonga eyo gy'oliko yennyini. Tactic eno ey'okujja mu kalulu nga mugikola nga springboard for something else, nga akalulu already temukikkiriza nti kasobola okujjawo omukulembeze, nga mugikola nga tactic, si wadde ogamba omanyi for something different. Kati kyembuuza, olowooza tactic eno 20 years down the road mugikozesezza egaani, lwaki temuyiyayo tactics? Why don't you get other tactics to use? Because this one has definitely failed.
21 years down the road, it has failed. It has not failed. It has its own achievements and advantages. Nti ekisooka abantu oluusi akalulu bwe kajja, they get excited. Ne balowooza nti kino kikola ki? This time round. Kisoboka. This time round, I believe. It has been like that all through. Kibadde bwe kityo emyaka gyonna. By the way, n'abaaliwo mu 1980 Museveni ke yeetabamu ye kennyini. Aba DP nabo balowooza nti basobola okuwangula ani Obote. So yenkola yemu. Naye enjawulo yaliwo nti baatuuka omwami Museveni ayali, because by then twali tulina parliamentary system, ayali alina MP omu yali tasobola na kumufuna singa Muhinda ekasese teyafa, tebamuwamba. Sam Mutesa yakuba Museveni bubi n'afuna 3% gye mugamba nti power yafuna, naye Museveni gye yafuna erisemba bule, I mean North Ankole 3%. Lwaki yali talina buwagizi? Kubanga enkole yaliwo yali efaanana n'eno gy'ataddewo. Main goal temunaja achieving. Oyinza okuba mufunya achievements along the way. Main goal tenafunika. Lwaki temukyusa tactics okufuna eri main goal entebe ennene? Tactics nyingi because strategy esigadde ng'eryemu. In 80 Museveni yagenda mu nsiko n'akuba emundu, abantu ne bafa. Over 500 bafa. Naye kati abantu bwe yajja n'abantu n'abalimba, kubanga wano we tuli kati wano gye twogerako ya politics biva mu legal notice number 1. Wali giwuliddeko? Legal notice number 1 ye yasaanyawo constitutional order eyaliwo. Eyo legal notice number 1 abantu tebamanyi nti ebizibu bye tulimu kati we biva, kubanga ekisooka mwami Museveni yasooka n'asaanyawo Parliament of Uganda and he established National Resistance Council. But even before that, NRA yasooka ne creating kyemuyita NRM to give it political power. It was not a political wing, it was simply a creation to transfer power from the military to what you call a political wing, so that you can start what is political engagement that is deceptive. Bwe yateekako NRC ate ng'evudde mu legal notice number 1 ne yeefuula chairman. 86 ne yeefuula chairman wa NRC ne vice chairman we Moses Kigongo n'afuuka vice chairman wa NRC, yali speaker onali deputy. Mu Uganda yonna those two people have been unopposed since 1986. Museveni has never faced an internal and external opposition from 1986. What are you then? We are not opposition. Ati nkugambye ffe tuwakanya byakola, but we don't oppose him politically because ekisooka tasobola. Nkugambye from 86 he has never faced even internal opposition from NRA. I might agree with you. So he cannot complicate opposition internally against him. Nolowooza nti gojja kuva ebweru and you want to oppose him and remove him. So bwe yamala okucreatinga NRC yeeyo n'agifuuka chairman n'ateekamu kaakulooza akalala ne bagamba nti ebinaakulembera eggwanga there will be decrease under his hand nga yasalawo. He is the chairman of the NRA, he is the commander of NRA, the chairman of NRC, and he decrees what NRC does. Eyo ye parliament gyemuyita parliament eriwo kati, but it's the same NRC tekyukanga. And one final most dangerous thing he ever did
was to fuse the legislation with the military. You know how he did? Yagenda n'agamba in that legal notice number 1 muginoonyerezeeko mugirabe nti the military gye bali bayita National Resistance Army Council will decide on what is important to be discussed in the NRC. To this day, Museveni, who is the superintendent of the National Army, of the National Resistance Army Council, which they call the Army Council now, UPDF Council, whatever it is, it has only changed the name, but not the structure. Still decides. Because Museveni is the chairman, he still decides on what goes in that parliament. So what was constructed in 86 has not changed in character and in face. It's all the same. Obuzibu bwaffe obuva kati gwe bw'ojja wano n'ongamba nti FDC mulina ba MPs 32 in whose parliament? N'ongamba nti NUP mulina 61 in whose parliament? Ugandan parliament? No. that parliament does not exist. Kyenkugamba nti people who were forming FDC were aware of that problem. Nti what moderates our political engagement is military. It is not political parliament telling you tebakulimba. What moderates politics in this country is the military. If your politics tebili yo tebakulimba, it's not there. So if you want to cause change, otandikirawa, you first subdue the military. Once you subdue the military and you make the military subordinate to civilian authority, taliwo. Kubanga nkugambe military yawamba ne chairman wa UPDF ajikulira commander in chief yeyita president w'eggwanga lino. Constitution yekimuwa. Constitution nkugambe constitution yava muki mukiri legal notice number 1. Kubanga legal notice number 1 yasanyawo constitutional order. Anne abakolera semateeko mupya mu 95. Ekyaliwo. Baba bajikutamu tekyaliwo. Constitution yabawa mandate okugikyusanga we bati. Mayika twaliwo ensinga United States nga yo ne amendments zebakoze bazibala. Tizinasuka na amendment ya abiri. Bayina first amendment in the 300 years they've had as a democracy. Constitution yawe bakajikwata. And for us we have been a military dictatorship first and foremost for 35 years now. And it's now becoming very vicious. Before then, at least there was a constitution eyali egezaako eyali tesobola kukola bintu bino omwami Museveni byakola. Kyovula babagisaanyaawo with that legal notice number 1. Okitegeera. Singa neyo constitution yasigalawo because lwaki baasaanyaawo constitutional order yaliwo gye baali bazenga bawamba. Baali tebamenyangako constitution. But that legal notice number 1 was to permanently destroy that constitutional order gye baali bawamba naye nga tebagisaanyangawo. Ne bagisaanyaawo. Kati obuzibu bwaffe bwe tulimu bwobwo nti twafuuka a military state with a deceptive political arrangement. Kati gye tubeera wano ne tudiscussing all the rules and we are doing politics. Yet we are actually fighting the military, making sure that we subdue them. And that is why what about FDC nebanga yogerako, it has a 4-point political agenda that must happen only after there is a political transition. FDC has never gone into an election nti bawangule babeera bakulembeze then batambulire in the constitution eriko katene gye mugambe nti baze bakwatakwatako baze nga bagikwatakwata mutekyaliwo yagwako. So there has to be
a political transition nobo FDC nobwawangula ekitagenda kusoboka oba omuntu mulala nti agenda kuwangula system ya mwami Museveni eriwo ekitagenda kusoboka. There has got to be a political transition. A transition ngeyina bine kukolebwamu which they have been discussed extensively ndaba n'abantu abamu babiddamu. There has to be you have to overhaul this constitution eno ogijawo nukola constitution y'abantu kubanga constitution gye mugamba ya 95 tekyaliwo bagikuta kutemu ne bwe babikomyawo. Constitution ya 1995 is dead, tekyasoboka kutambulibwako. Abagala okwogerako n'omugenyi waffe, you can call in our studio. Our studio line is 0789 017 145 0789 017 145. Osobola otukubirako ate n'obeerako ky'obuuza oba ky'owabula oba n'oyogerako n'omugenyi waffe ali mu studios. Abatulaba mwenna from Kenya, Nigeria, South Africa, mbalaba comments nyingi mikwano mwebale kulaba. Mwami Ronald, tubadde tusaba okutangazeemuko tuzze tulaba n'akanziza mwe nyingi bwe baba kuba akalulu muletawo okutuwaka tubalemese leero tebalayira byonna biganje twagala tutunuulire pulaani B twerwaneko ne pulaani B mutuusewa oba tubiveeko abantu badde ku byabwe pulaani B nayo teriiyo kubanga yewoko tuwaka yaliwoko naye era yakolako teyakola naye era ne biggwa tubalemese naye n'agaana akatuulira twerwaneko ne pulaani B. So tangazeemuko abatulaba pulaani B yoweeri tubalemese teyalema. Tubalemese yajjawo nga twagireeta nga bamaze kugikwatako. So tubalemese yali egezaako okulwanisa abagikwatako. And indeed abeewo obuyinza obwe ne bagikwatako newankubadde nti abamu baabakuba. Kyenkugamba amagye gayingira palamenti yali agakomandinga Major General Don Nabaasa nga ye komanda wa SFC. Ekite abawamba palamenti ne bayingira ne bakuba ababaka. Kyenkugambye wali military ya 1986 tekyukanga. Naye bano ababaka abalema okufuna omugongo ne bagamba ne bawa obuyinza abantu bwe bataabawa ne bagikwatako. Abo tubalemese be yajja okulwanisa. So almost ababaka nga 2 bavudde mu parliament abeewo obuyinza ne bagikwatako. So tusobola gamba nti tubalemese ekoze eki eganye okukola ekoze. It has worked. Tubalemesa in fact has been the most effective political campaign FDC has had. So that one I give credit to it. But it has not achieved the other objective of removing the problem at the top. But at least it was targeting the MPs who gave themselves the powers and mandate to kujikwatako. Majority of them have been including this Nankabirwa. They have gone. So that is credit to Balemese. Now Basmeonsubugabona, even Majezi is not there. But some of them have been replaced by people of the same system. So our Twelwaneko Wejira. Because Twelwaneko, it is a continuation of that struggle to change the system. To Balemese, credit is there. But Twelwaneko is a continuation of the struggle. These campaigns, they are not seasonal. They are initiated to endure. Kubanga kati bwe bajja wano ne bajjako abantu bana amasanyalazi oba ne bagaana okubawa amasanyalazi for days and they demonstrate they want their power back. That is Twelwaneko. Mba mwerwanako. Even when you see abantu bano abagenda ku TVs, they are crying, wailing, abantu babakute. That is also a form of werwanako ntubakuddiza omuntu wo. So Twelwaneko also takes different forms and different shapes. Naye abantu balowooza nti Twelwaneko it's a political leader like Besigye who declared it to come on the street here and say, okay, let us go. And no, it is a campaign first and foremost
to make people believe that fighting for your own rights is possible. And ngati Mukunde bwe yayogera kisoboka. If you fight, you can get what you want, whether political, whether economical, whether social. You can get it as long as you fight for it. Tulwaneko is fighting. Tulwaneko is nga defiance, is resistance. Are you using fighting as a figurative term, or you're actually meaning fighting? Fighting in any form, whether you want to box, whether you want to use guns, but it's only that. Are you advocating for violence? No. Self-defense is not violence. No. Because even the Constitution permits protests. Ronald, let me ask you something. Do you believe nga watandisa akazanyo ka violence onamalako bw'okwerwanako? I have not said anybody should be violent. Okwerwanako. Kwerwanako. Will you succeed in this campaign? Really? The way you know this, it is okay. If you don't want to fight, you have to make a choice, really. Because, yes, you either suffer or fight for yourself. And by the way, fighting first and foremost, even before we fight for this national cause, you must first fight to be free. Can I give you an example of the different people who have fought in this country? Starting from the 2020 abali eri ku byakabaka bekalakasa ne balwana kyekyaliwo ndoza wakiraba. One of recent, last year. Aba abantu abalwana in 2009. Abalwana, those who fought in 2009 also left their impact. It is now almost impossible to treat Buganda Kingdom as they did in 2009. That is an achievement of its sort. So even temulowooza nti you will get a big bang impact on some of these political campaigns. Naye waliwo ebitone ebituukibwako nti n'obwo obutone bwe mufuna, yes, bubawa motivation and morale to move forward. Abantu tutolowooza nti even neno tulwaneko gye tugamba, people are fighting for themselves in different ways. Na bino byogamba where FDC bajuwa 3%, that 3% was out of fighting. Poor was tear gassed in the whole of Uganda. Only the 2 days he never got tear gassed. By the way, on Christmas and when he came to visit Burangi. Only the 2 times. The rest of the 60 days he was tear gassed. So the 3% whom you think voted him, Belwanako. We do not think. They actually did. They did. You don't see these small achievements that come out of these because abantu bagala Museveni aveewo. But Museveni tasobola kuvaawo nga tana nafuwa. You have to weaken him first. And those small things. From Dr. Besigye. No, those. Even the expression. Those small things. No. Okay. Before you chip in, is the FDC content with the 3% that you Absolutely not. FDC is discontented with the continuous NRM regime. Okay. Are you content with the 3%? FDC is discontented with the outcome of that selection. By the way, do you have all your Diana forms? Do they match with the results that EC announced? Or mulina percentage yamwe EC yabawabu wibutono naye nga mwafuna nyingi? Mwafuna nyingi ko. But it's what I'm telling you. Nti you can only have results that are audited. From 2016, FDC and People's Government have been demanding for an audit. At some point, Mr. Museveni had agreed to it. Until he talked about it, but yes, at some point until politics changed in the middle. Because he said we need to do an audit. Yes, he had actually agreed to it, but there are some challenges that came along the way because he knew an audit is there. It's the same reason why Kizza Besigye has never been tried, yet he's on treason. Because if you try him in court, he can bring all that evidence. Because the reason he's in court, he saw himself. So if he brings that evidence in court,
assuming it's permitted, do you think Museveni would be in power this time? Because he wasn't supposed to be in 2016. So he contested illegally. Talk about Plan B. What is in Plan B? Plan B is, again, for those who feel aggrieved by the political environment that exists. It's not for Besigye. Because the Besigye people keep looking at is not supposed to be doing the things he does. At his age, first and foremost. Yes. But he is offering leadership. So Plan B is for all those who are aggrieved, one. Those who are discontented. Those who are disenchanted. Those who are disenfranchised. Those who are abused. Those who are in prison on political persecution. The persecuted. Plan B is for them. It is not for Besigye. Now, if you feel you are persecuted, Plan B is yours. And what is that? Plan B is to confront this injustice. Because remember, justice is born out of lack of freedom. People who are free have justice. People who are not free face injustice. So Plan B is to fight for your freedom first. N'abantu abali mu makomera abo bemulaba who are in the dungeons, they are in safe houses. Their first and main objective should be Plan B, to free themselves. If they cannot free themselves, you who are out and aggrieved and share their pain, go and fight to free them. That is what Plan B is. Now, Plan B, it's not that tujja kulaba Besigye ntaali wano and then you think Plan B is there. No. So if people feel that they are not free, if they are persecuted, if they are harassed, if they are tortured, if they are poor, if they are not getting social services, if everything they see around them is wrong, Plan B is your solution. How do you do it? You already know it. Your situation you are in. So if you already know your situation, then organize. You organize only those who feel they are in a problem. Yes. It is the responsibility of you who has those 10 issues I've told you. You already know it, organize. Then once you organize, take actions that will weaken these people or force them to do what you want. Right. And that also includes leaving power, which they're not supposed to be having. Abatulaba mikwano muli balabi balungi ate era mbadde balabi okuvaeri gye tutandikidde ku ssaawa tutwala tetulina budde naye when Mr. Ronald talked about Mr. Besigye's treason case n'azijukiza his predecessor omwami Sam Mukumya bwe basubira DRC Congo ali eyo ku 6 years. Do you people have any plans y'okumuyambako oba mulinze mukama ky'analeeta? That's not how FDC works. I can confidently tell you that Mugumya's problem is only lack of freedom. That he is in prison. He's in a military prison where he did not choose to go. Where he was captured from Uganda and simply taken over to Congo, from where he has ended up. It's not his choice, but his mind is very clear. Yes. But also maybe to say that we are in contact with him. He gets all the necessary help he requires, all the support he requires, whether welfare, whether legal, whether personal, because he's not even one, there are 5 Ugandans who are all from Rukunji. Even in fact, people keep talking about these drones here in Uganda. People of Rukunjili, 5 of them are in Congo. You may find these people here who are in safe houses, they may also end up in Congo. So, because what Museveni has mastered and his regime
is simply to terrify, to torture, to harass, to intimidate all those who appear to be opposed to him. And it's a pattern, it has not just started. If you go to West Nile has got a lot of wounded people who were tortured in Kororo here. Kororo here in 2001. Even the most recent election of 2016, Narufenya was full of P10. People got tortured. Seriously. And because P10 was labeled as a rebel, I see now Museveni calling people terrorists. But who is a terrorist apart from that person who tortures? That's terrorism. You have tortured, you have kidnapped, you have, wounded people. What other terrorism do you want apart from that? Some have died. Who has killed them? They are your own terrorists. So what is terrorism about opposing you? It's you who is killing, torturing, kidnapping that is a terrorist. And in fact, people who are watching me should openly tell Museveni that he is the leader of terrorism in this country. He himself should take responsibility for that terrorism. He, in fact, is worse than Al-Qaeda. Because Al-Qaeda would come and declare themselves they have bombed the people. Boko Haram will bomb people and declare. Al-shabab will bomb and declare. These terrorists here just wake up, kidnap you, put you in this... And then you go on TV, yawning and you start saying terrorism. What kind of a leader? Your leader described him as basking in impunity as he was talking. And for me, really, that has actually angered me. I can see. Because you cannot torture people to that point, mistreat them, deprive them, then you call them terrorists because they have opposed you. All right. Kati, as we come to the end of the Mighty Drive today, we just have, I think, 8 minutes to go. In these 8 minutes, Ronald, I think I'm talking to the head person, the personal assistant of Dr. Besigye. Can you get us an interview with Dr. Besigye right here in the Mighty Drive where you're seated, and we just talk about these things with him? Extremely engaging person. And he understands the political terrain of this country. I am very sure that a request can be extended to him and he honors it. All right, that means that is a yes. So when can we expect that interview? Now those are matters that can be discussed and arranged, but I'm very sure that he cannot decline it. All right, we're waiting for you, and the people are on record to have seen you say that you're going to make it happen. I hope you make it for me, whether Dr. Kizza Besigye comes here or not, what needs to be done are people who feel that they have had enough. Okay. Myself, I believe that we have been pushed to the limit. There is nothing else that can be done now that has not been done against us, by the way. Everything bad that needed to be done for people to wake up has been done. Okay. What else? What should this regime do for you to get angry? They have called you all sorts of things. They have done all sorts of things to our people. What else do they need for them to get angry and say we have had enough? What? Ronald. And once that has been done, then of course we have our own arrangement, which I believe that our leaders at a different level, at least some privileges have had these engagements, the kind of government that is desirable for all of us, that is good for all of us, where you don't have somebody who claims to be a leader is calling you terrorists. That is where we need a political transition to do 4 things. And I think those 4 things are very important, even as you host more people. Not to talk about themselves as we initially started. You need to start focusing the country to those 4 things. 1,
we must overhaul this constitution. And those are the proposals FDC has put forward. Because the 1995 consensus has collapsed. So we need a constitution. We need to build state institutions. Yes. These people who are being captured and kidnapped and abducted all over the West and tortured and are killed by state institutions. Okay. Those must be reformed. 3, in 86, there was a healing and reconciliation process. What did that commission do? What these people are doing is worse than what Obote did. This is apartheid. Obote was not presiding over apartheid. This is apartheid. And people are not caring. So we must have a process of reconciliation and healing, so that even these people who are wounded, who are in hospitals, can be given a chance to confront those who have put them in that situation. And they demand for answers. And finally, we have free and fair elections. Because what you were telling me, what happened, was not an election. Uganda has never had an election. No. So we must have that process that will lead us into free and fair elections, where even political parties compete for power. The challenge, people think that NRM is a political party. Yet I have told you from legal notice number 1, NRM has been NRA. What formed NRM was just an order on notice that we are giving political power to NRM. Who will withdraw that political power which was given to them by the military? Who? No one. Yes. And so if people fought the people's protracted struggle of NRA, and then that NRA captured the power and gave it to NRM, the people have the same responsibility to use that same power, to take this power away from the military, so that we weaken this NRM and defeat it. Because if you target the NRM and leave the military, then you are not going to get power. Because the power that NRM uses and abuses now is military power. Mwendoza abadde mulowooza NRM ate ndowooza enjawulo mukifunye ababadde bagamba plan B yo erimu ki enjawulo plan B kyetegeeza kikyoyina okukola naawe ate okifunye ndowooza temukyabanja plan B kitandika naawe olina okunyigirizibwa okukooye funayo banno mwekolemu omulimu zo esaawa obudde bugenze naye nga njagala okwebaza abatulabye olunaku lwa leero we are not able to read your comments mpitirivu naye nga ate mwebale kutulaba those watching us from South Africa, Kenya, Nigeria, comments nzirabye abali mu Uganda mwenna tubeebaza mwebale kubeerako ndowooza mufunye ekyokuyiga mugenyi waffe abadde mukakkamu naye nga ayogera nsonga mukakkamu naye nga anyogera nsonga ng'era eddoboozi lye oliraba nti lirimu nnyo okunyigirizibwa akooye ndowooza naawe omunauganda ndowooza bannayuganda bangi abatulabye olunaku lwa leero discussion yaffe mugigyemu ebyokuyiga mubadde balabi balungi okuva eri gye twatandikidde mpaka waneeno we tukomenkereza tusuubira nti n'olunaku lw'enkya ate mubannange mujja kubeerako nga mutulaba essaawa zibeera ze zimu ebeeremu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 naye nga gwe ayagala okusoma oyagala information, do you love Pierre Olumumba? Would you like to have a cup of tea with him? The date is 26th of March 2021 omwezi ogujja agenda kubeera mu Uganda nga launchinga akatabo The Evolution of Constitutionalism, Public Law and the Government, katabo ka retired justice Professor George Wilson Kanyehamba kagenda kuba katabo ke akomulundi ogwasatu mugumu ke katabo akasatu mu mwaka mu kalaunchinga Karuhanga, do you even want to write a book? Yeah, being an author is not something I've thought about, but you never know what life has to hold. Someone is launching the 31st book, so tubakubiriza abagala information. You've already collected enough material from people, from your even own experiences. Like now what I have gone through, I also think I can author a book. Yeah. So tubakubiriza, we have a Kenyan jurist in the country. He will be right here with us. Tugenda kubanga he's going to grace the equation. Bananga abantu tubakubiriza muje number eri limited, so tubakubiriza engeri ya COVID twetaga abantu batono nnyo. It is first come
So mbadde balabi balungi wante tusukawo tulabagane olunaku olw'enkya essaawa ebeeremu ey'okumakya paka ssaawa 3 mu control room nkoze n'omwami Jeremiah Mukiibi Teddy Tenjo Nabukeera ku kamera omwami Tumusime Kato yatuvuze olunaku lwa leero ate mukose Anthony yabadde director waffe ow'olunaku network ebadde mbi ka network ka Facebook munatusonyiwa tekote banako restoringa bulungi nnyo kekwatakwatamu naye ng'ate mubaddeko mu bungi nga mulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away.